ნუგზარ რუხაძის ინგლისური ენის კლასი დამწყებისთვის. This is English on GPR, the Georgian Public Radio. I am Nugzar Rukhadze, your teacher of English on the radio. Ladies and gentlemen, how do you do? Gamarjuba. Etershia საზოგადოებრივი რადიოს ინგლისური ენის კურსი დამწყებისთვის. სამოცდამეთერთმეტე გაკვეთილი. თუ შეამჩნიე, ხშირად ვახსენებ ხოლმე გრამატიკულ ტერმინს დამხმარე ზმნა და მოდალური ზმნა. ეს იმიტომ, რომ ამ კატეგორიის ზმნებს თავისი განსაკუთრებული ადგილი უკავია ინგლისური ენის გრამატიკული მოწყობის საქმეში. მათ გარეშე ინგლისურ ენაზე საუბარი პრაქტიკულად გამორიცხულია. ამიტომაა, რომ ასეთ ყურადღებას ვიჩენ მათ მიმართ და შენც იგივეს გირჩევ. შენთვის უკვე ცნობილია დამხმარე ზმნები to be, to have, to do, shall, will. და მოდალური ზმნები can, may, must, რაც სრულიად საკმარისია მოვლენათა განვითარების ამ ეტაპზე. დამხმარე და მოდალური ზმნები ხშირად იხმარება შემოკლებულად უარყოფით ფორმაში. ეს იმდენად დამახასიათებელია ინგლისური ენისთვის, რომ ისინი შემოკლებულად უფრო ხშირად იხმარება, ვიდრე მთლიანად. განსაკუთრებით ზეპირმეტყველებაში. დღევანდელი გაკვეთილი საგანია შენთვის ცნობილი დამხმარე და მოდალური ზმნების უარყოფითი ფორმების შემოკლებული ვარიანტები. მათ სპეციფიური დამწერლობა და გამოთქმა ახასიათებს, ამიტომ მოემზადე მათ ზუსტად ჩასაწერად და ჩემი ნათქვამის ბეჯითად გასამეორებლად. ალბათ უპრიანია მათთვის ინდივიდუალური ნომრების მინიჭება სიტყვაში, რათა გაგვიადვილდეს მათზე რეტროსპექტული მინიშნება საჭიროების შემთხვევაში. მაშინ ასე, დამხმარე ზმნების შემოკლებული ფორმები, დამხმარე და მოდალური ზმნების შემოკლებული ფორმები ყურადღება ვიწყებ. Am not, I am not. Ain't. აი ესეთი ფორმა იქნება შემოკლებული. Ain't. იწერება ასე. A, I, N, apostrophe, T. კიდევ ერთხელ ძნელია. A, I, N, apostrophe, T. Ain't. სამას მეერთე სიტყვა. For example, I am not a good teacher. შეგიძლია ასეც თქვა. Am I not a good teacher? ეს შეგიძლია თქვა ასვანაირად. Ain't I a good teacher? ყურადღება, აქვე ვაკეთებ შენიშვნას. Am, ain't არასტანდარტული შემოკლებაა, რომელიც არამხოლოდ პირველ პირზე ვრცელდება. სრულიად ბუნებრივი, ოღონდ არასტანდარტული იქნებოდა გვეთქვა I ain't, you ain't, he ain't, she ain't, it ain't, we ain't, you ain't, they ain't. ამ არასტანდარტულ ფორმებს უფრო ხშირად ყურს მოკრავთ ამერიკაში გავრცელებულ სალაპარაკო ენაში, რის საუკეთესო მაგალითი იქნებოდა ეგრეთ წოდებული ვესტერნების გმირთა მეტყველება. თუმცა პირველ პირს I am შემოკლების სხვა ვარიანტი გარდა არასტანდარტულისა უბრალოდ არ გააჩნია. განვაგრძოთ. Is not როგორ შემოკლდება? Isn't, is not იქნება isn't. Isn't არ თქვა. Isn't. ეს ძალიან გავრცელებული შეცდომაა საქართველოში. Isn't. იწერება I S N apostrophe T. კიდევ ერთხელ I S N apostrophe T. Isn't. Is not. Isn't. ეს არის სამას მეორე. For example, მაგალითად. Isn't this wonderful? რამ შვენიერია. Isn't this wonderful? შემდეგია are not. Aren't. Are not შემოგვდება როგორც aren't. არ თქვა are not. Aren't. იწერება A R E N apostrophe T. კიდევ ერთხელ A R E N apostrophe T. ცოტა ჩქარა უნდა ვილაპარაკო, იმიტომ რომ დორა გვეყოფა. სამას მესამეა. For example, aren't we all friends? განა ჩვენ ყველა მეგობრები არ ვართ? Aren't we all friends? შემდეგი was not. გადაიქცევა
wasn't. ჩაწერე W A S N apostrophe T. კიდევ ერთხელ W A S N apostrophe T. 304. For example, მაგალითად. It wasn't my business to help them. ჩემი საქმე არ იყო მათი დახმარება. It wasn't my business to help them. შემდეგი. Were not. გადაიქცევა weren't. Weren't. იწერება W E R E N apostrophe T. კიდევ ერთხელ W E R E N apostrophe T. Weren't. 305. For example, they weren't in town yesterday. დღეს ისინი ქალაქში არ იყვნენ. They weren't in town yesterday. Have not. შემოკლდება როგორც haven't. Haven't. ჩაწერე H A V E N apostrophe T. კიდევ ერთხელ W E R E N apostrophe T. 305. Weren't. შემდეგია have not. Haven't. Haven't. H A V E N apostrophe T. კიდევ ერთხელ H A V E N apostrophe T. ეს არის 306. მაგალითად I haven't yet talked about my house. მე ჯერ არ მისაუბრია ჩემს სახლზე. I haven't yet talked about my house. შემდეგია has not. რომელიც შემოკლდება როგორც hasn't. Hasn't. Spellingi H A S N apostrophe T. Hasn't. მეშვიდე მაგალითად She hasn't looked at me once. მას ერთხელაც არ შემოუხედავს ჩემთვის. She hasn't looked at me once. შემდეგია had not. Hadn't. H A D N apostrophe T. კიდევ ერთხელ H A D N apostrophe T. 308. Hadn't. For example, მაგალითად we hadn't done this. ჩვენ ეს არ გაგვიკეთებია. We hadn't done this. ნუგზარ რუხაძის ინგლისური ენის კლასი დამწყებისთვის. შემდეგი do not. Do not. იქნება don't. D O N apostrophe T. Don't. Don't. 309. For example, მაგალითი please don't go there. გემოდარები არ წახვიდე იქ. Please don't go there. შემდეგი does not. შემოკლდება doesn't. Doesn't. Spellingi D O E S N apostrophe T. კიდევ ერთხელ D O E S N apostrophe T. Doesn't. 309 მიაწერე. ახლა მაგალითი. For example, this doesn't do good to us. ამას არაფერი კარგი არ მოაქვს ჩვენთვის. This doesn't do good to us. შემდეგი did not. შემოკლება didn't. Didn't. D I D N apostrophe T. კიდევ ერთხელ D I D N apostrophe T. 311. For example, მაგალითი he didn't know what to do. Man არ იცოდა რა ეკნა. He didn't know what to do. შემდეგი shall not.
შემოკლება shan't, S-H-A-N-T, კიდევ ერთხელ, S-H-A-N-T, 312-ია, shan't, მაგალითი, for example, we shan't open our house for them. We shan't open our house for them. ჩვენ არ გავხსნით ჩვენ სახლს მათთვის. შემდეგი, will not, won't, ეს არ უნდა აგვერიოს სიტყვაში won't და to want ნდომა. Will not, won't. იწერება W-O-N apostrophe T. კიდევ ერთხელ W-O-N apostrophe T. 313-ია, for example, მაგალითი, და ცოტა უნდა ვიჩქარო, I won't be at home tomorrow. მე ხვალ სახლში არ ვიქნები. I won't be at home tomorrow. აბა შეადარე. I want to be at home. სახლში მიდაყოფნა. I won't be at home. მე არ ვიქნები სახლში. შემდეგი. Cannot. იქნება can't. ან ამერიკული გამოთქვით can't. Can't. წერა C-A-N apostrophe T. კიდევ ერთხელ C-A-N apostrophe T. 314 ნომერია. For example, მაგალითად, you can't do this to me. შენ ამას ვერ გამიკეთებ. ბრიტანული აქცენტით, you can't do this to me. You can't do this to me. შემდეგი, could not. იქნება couldn't. C-O-U-L-D-N apostrophe T. კიდევ ერთხელ C-O-U-L-D-N apostrophe T. 315 couldn't. For example, მაგალითი, she couldn't speak. მარ ვერ შეძლო ლაპარაკი. ან ხმა ვერ ამოიღო. She couldn't speak. შემდეგი, must not. Mustn't. M-U-S-T-N apostrophe T. კიდევ ერთხელ M-U-S-T-N apostrophe T. 316 mustn't. For example, მაგალითი, he mustn't be here now. ის აქ არ უნდა იყოს ახლა. He mustn't be here now. შემდეგი, should not. იქნება shouldn't. S-H-O-U-L-D-N apostrophe T. კიდევ ერთხელ S-H-O-U-L-D-N apostrophe T. 317. For example, მაგალითი, we shouldn't talk more about this family. We shouldn't talk more about this family. ჩვენ ამ ოჯახზე მეტი აღარ უნდა ვისაუბროთ. შემდეგი, would not. Wouldn't. W-O-U-L-D-N-T. კიდევ ერთხელ უკაცრავად რო ვჩქარობ. W-O-U-L-D-N apostrophe T. 318 ნომერია wouldn't. და მაგალითი, for example, I asked him to stop, but he wouldn't listen to me. მე მას ვთხოვე გაჩერებულიყო, მაგრამ ყური არ დამიგდო. I asked him to stop, but he wouldn't listen to me. და ბოლო, need not. Needn't. N-E-E-D-N apostrophe T. კიდევ ერთხელ N-E-E-D-N apostrophe T. 319 needn't. For example, მაგალითად, you needn't buy this house. შენ ამ სახლის ყიდვა არ გჭირდება. You needn't buy this house. ინგლისურ ენაში მოქმედებს კიდევ სხვა სახის აბრევიატურები, ანუ შემოკლებები, მაგრამ დღეს ამ სახისაც დავჯერდეთ მხოლოდ, ესეც ბევრია მე თუ მკითხავ, მაგრამ ტაატითაც არ გამოგვადგება სიარული. დღეს ამით დავასრულოთ. დიდი მადლობა. That's all today. Thank you so much. This is English on GPR, the Georgian Public Radio. I am Nugzar Ruxadze, your teacher of English on the radio.
Thank you and goodbye now. ნუგზარ რუხაძის ინგლისური ენის კლასი დამწყებისთვის.